ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಮರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲೆಗೂ ಕೊಂಬೆಗೂ ನೀರು ಹಾಕಲ್ಲ, ಮೂಲಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಆ ಮೂಲ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೂಡ ಆಸ್ ಎ ಟೀಚರ್, ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ, ಟ್ರೈನರ್ ಆಗಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ವಿತ್ ಡ್ಯೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯತೆಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ತರೋದಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೋ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಕೇಟರ್ ಆಗೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ದೇಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್ ಹುಚ್ಚು ಇದೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ತರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಓವರ್ ನೈಟ್. ಅದಕ್ಕೇನು ಟೈಮ್ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ, ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿರೋದ ಏನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವನ್ ಬ್ರಾಟನ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ಲಾಮರ್. ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಕಲೋನಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರೆ ಪರಿಹಾರ ಹುಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ ದ ಕಲೋನಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಓವರ್, ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಅವರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸ್ಬೇಕು. ಅವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಮೆಚ್ಚಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ, ನಮ್ಮದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವರ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಹಾಯಿಸೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಮದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಪೂಜ್ಯರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸುಮ್ಮನೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಶುರು ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲೂ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಮೆಕಾಲೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ತುರುಕುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ನಾನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಕಾಲ ಇದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ವೊಕೇಶನಲ್ ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಿಜ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವರೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾವ್ದು ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೇರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೇ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬಿಳಿ ತೊಗಲಿನ ಹುಚ್ಚು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಡಲಾಗದೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ IIMಗಳು, IITಗಳು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ಹೈಫೈ ಸ್ಕೂಲ್ಸು, ಗ್ರನೈಟು, ಮಾರ್ಬಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಇದು ಹೈ ಫೀಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋರೇ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸು, ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಭಾರತ ಅಂತರುವ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಕೊಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವೇನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಭಾರತ, ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅಮೆರಿಕ ಅಲ್ಲ. ಮೊದಲು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋಣ. ಈ ದೇಶದ ಧರ್ಮ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ವೇಷಭೂಷ, ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಬಿಂದಿ ಟು ವೇದಾಂತ ಅಂತ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭದ ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಶಾಲೆ ಸೇರಿದಾಗಿಂದ ಆಚೆ ಬರುವ ತನಕ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾನು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆ, ರಾಮನಡಿ ಇಟ್ಟ ನೆಲ, ಭೀಮನು ಸುರಿದ ಗಾಳಿ, ವ್ಯೋಮತಿಂ ಭಗೀರಥಂ ತಂದ ಸುರತಟಿನಿ, ಈ ಬಗೆಯ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರಲ್ಲಿ ತುಂಬಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ಇದು ಬಹಳ ಮೂಲಭೂತವಾದಂತ ಕಲ್ಪನೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರ, ವೇದ, ಲಲಿತ ಕಲೆಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾನು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮಗು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೋಗಸ್. ಇವತ್ತಿ ನಾನು ಕೂಡ ಭರತನಾಟ್ಯ ಸಂಗೀತದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯವಳು. ಯಾವ ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲೇ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರಷ್ಟೇ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ನೃತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯತನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಂಗಿಕ ಮಾಡೋಕಷ್ಟೇ ಉಳಿತು, ಸಾತ್ವಿಕ ಅಭಿನಯ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಯಾಕೆ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ? ಭರತ ಮುನಿ ಅದನ್ನು ನೃತ್ಯ ಯಜ್ಞ, ದೃಶ್ಯ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಯಜ್ಞದ ಕಲ್ಪನೆ ಏನು, ಅದು ಇಲ್ಲ. ಇದು ನಾನು ಬರೀ ಕುಣಿದಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಹೀಗೆ ಕಲೆ ಆಗ್ಲಿ, ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗ್ಲಿ, ವಿಜ್ಞಾನವಾಗ್ಲಿ, ಗಣಿತವಾಗ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಡುವಂಥದ್ದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬ್ಲೈಂಡ್ ರನ್. ಈ ತರದ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನನ್ನೂ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದೇಶವನ್ನ ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಡ್ರೀಮ್ ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಅವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅ ಡ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಭಾರತ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಫಾರ್ ಭಾರತ, ಮೈ ಚೈಲ್ಡ್? What do you plan to do for Bharata? This is how we should make our children grow up with a great vision. I'd like to give a small example of one of the greatest visionary industrialists, the architect of modern Indian industrialism, none other than Sir M. Vishveshwaraya. He was born in a village very close to Nandi Hills. Many of us go to Nandi Hills, drink in plastic bottles, litter the place and come back. But please next time take some time to visit the small modest village called Muddenhalli, which is hardly 3 kilometers away from Nandi Hills. And you can see his house and museum there. And I really, we have to do pranams to the great Mata of Vishveshwaraya. We know his name, but his mother Venkata Lakshmamma, she was a Sampradayastha Vidhava. Okay.
deprived of any bhoga in life. She lived a life like a sannyasini. So when it seems there was a great drought in the village, so we had our beautiful wells and lakes and all this ecosystem, which was badly damaged, destroyed by the Britishers, and they only used us to loot us. So they never gave a parallel system for us. So people were suffering greatly, and there was a lot of water crisis. And it was a great problem for her because she could not socialize because of her Vaidhavya and all that. And she saw that the suffering for water was very great. So that was a time this great mother, a real Bharatiya mother, one who has understood the Samashti Dharma which Swamiji was telling about, that what Rama has lived in his life. She tells her little kid who was hardly 6 years old, she takes his little hands in her palm and says, "My child, when you grow up, I don't know what you will do, but bring water to the whole of this village." If she was a mother without a vision, she would have grumbled and cursed, "Ee mane kot madve madbittu nan hane bara." This is how she would have handled it. But she told her child to think of a solution. So that was the seeding, that was the seed of vision that the mother gave. The making of Vishveshwaraya started from that day, I say. So he grew up not only to bring water to Muddenhalli, to Chikkabalapura district, not only to Karnataka and Bharata. When I was in England, I got to know that he has made many irrigation projects for European countries also, and some for America also. See what a mother can do. Like Swamiji said, it starts in the Kutumba. What vision we as mothers can do. When Swami Vivekananda as a child said, "I want to become a sarotwala," because he thought sitting on a high seat on the sarot is a great thing. When everybody else laughed at the child's innocence, the mother took the chance and she showed Bhagavad Gita and said, "My child, you want to become a sarathi? You become like Krishna Paramatma. Lead the whole world." So these are the kinds of ideas not just mothers, but even teachers have to give. Teachers have to give that kind of an inspiration to children. And if we can think of making models with no influence of the West, but originally Bharatiya in spirit. We have to create Ramas and Krishnas. We have to create Chanakyas, Vidyaranyas. We have to create great people who will give solutions and not grumble about problems. And we don't have to go to Wikipedia for every solution. They are totally confused people, with due respect. And we are using the technology with due respect, but culturally, I think, spiritually, culturally, it is Bharata that was, is, and always shall be in the lead. Let's not borrow ideas for our parivara or culture or spirituality from them. Let's borrow the technology or whatever. This clarity is very important for all our educationists. Just picking up ideas from there and trying to redesign our whole Bharatiyata inside a Western mold is really stupid. It suffocates. It will chisel down. I heard with due respect, I feel pain when we see that our whole Vidvat, the idea of Vidvat and all that, has been condensed to 2 years of MA. What is this? We read 2 chapters of everything and call ourselves Vidwans. We have our great Vidwans who have studied for 40 years, 50 years, and still they say, "Na kinchit janami." So let's understand that we need not tuck the whole of Indian Bharatiya Shikshana Vidya into a Western mold, but let's make our own very, very Deshi mold. We have to rethink, we have to come together. Let's study not just the Vedas, but the Ramayana, the society of Ramayana, the society of Mahabharata, the society during Chanakya's time, the society, how the revival was done by Sri Vidyaranya during the Vijayanagara Samrajya time. All these models we have to do a thorough study, and we can definitely do something with great gurus like Swamiji and great educationists like Indumati Taiji and many other great Swamijis and all that. Vidvat Varga we can certainly do. I am happy to see so many youngsters here come out of that Bhogavada, come and stand in Yogavada. Let's build a great Bharat.